So in that particular class, actually, what we did previously, we did something with the insertions, right? So in that particular class, we will see the thing uh, with deletions, right? That means if we want to delete something, what will happen? So say, if we want to write a program, if we want to write a program to delete the first node, if we want to write a স্যার আরেকটা প্রবলেম দিয়েছিলেন না? which problem, কোন প্রবলেমটা? স্যার র্যান্ডমলি যে কোনো জায়গায় ইনসার্ট করব এই প্রোগ্রামটা, ওটাও করা আছে। আচ্ছা, ওটাও করা আছে, ঠিক আছে, ওটাও পাঠিয়ে দিও তাহলে। ওকে, ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে, so we have to write a program to delete the first node, delete the, you can say, first node of the given linked list. So what do we know? What do you mean by linked list? Say this is the corresponding data part, this is the next part that will contain the address of the next. I am just writing it, this is the corresponding linked list. Say this is the null, and say the address of first node is 100, the second node is 200, third node is 300, fourth node is 400. So it will pointing there, that means this node will containing the address 200, this node will containing the address 300, that will contain the address 400, and say that data is 10, 20, and you know, this is 30, this is 40. So if this is a pointer which is head, say it will contain 100, so it will pointing like that. Okay, so if we want to delete it, if we want to delete the first node, right? So what are the different conditions it may arise? That means I am deleting something, but actually there is no node, right? If there is nothing is there, that means I cannot delete anything. That means you have to first check that whether a node is available or not. If the node is not available, then you cannot delete it. So if I write a thing, that means delete at begin, say I am just passing the corresponding head, because you know always it will be started from head. Now what I am checking, if there is no element is there, that means if you can say that head that is equals to null. If this will happen, then how can we write? I can say printf list is empty, because if head is null, that means no element is there, and I am just quitting the program by using exit one. We already described that. What does it mean? Now it may be possible, that means if it contains only single node, right? It may be possible that if it contains single node, then there should be null, and head is a pointer that will be pointing like that. So that is also one of the case where you have to make the head null, right? You have to make the, because this is the only single node. When you deleting something, that means that head will contain null, because head is null, that means there is no node. That means তুমি যখন একটা নোডকে ডিলিট করবে, that means that নোডটা তো ডিলিটেড হয়ে গেল, তার মানে ওখানে আর কিছু নেই। তার মানে আমার তখন কি হবে, হেডটাকে নাল করে দিতে হবে, কারণ হেডটাকে নাল না করলে আমি তো বুঝতে পারবো না নোডটা আছে কি নেই। So the thing is that in that particular case, and also one thing that you should remember, because we are using dynamic memory allocation when we creating a node, that node is created by using, you know, malloc or calloc functions. You know that in the previous class.
So what will happen when you are deleting some node, then you have to use another functions that is called free. In the previous class, we already told you that we have to use free. Free some pointer. What does it mean? That means what we know. In memory section, if you see the lectures of the memory, then there is a RAM, and RAM has several memory sections, right? And there is one of the huge memory that will named as a heap. So that means, and this, if this is a stack sections, when you are using malloc or calloc, that means this pointer is pointing to the heap sections. That means the memory will be allocated from the heap sections at the runtime. So that means it is the programmer responsibility that after execution of the dynamic malloc on calloc, when you are freeing something, that means you have to use this particular free functions, because that memory, it should be free such that other program can reuse it. Otherwise, the problem like that, if you are not freeing this particular memory, then what will happen? The thing is that no other program can use that. So the thing is that, so what we should check, whether there should be a single node or not. How can we check? I'm just checking head, because that is nothing but a head, and head next is null, because this is a head and this is a next. That means what is this? If this particular head next, if this is null, then we understand that there is only a single node. So what we can say, if this head next is equals to null, then what will happen? I am just free the head, because now I have to delete this particular memory, delete this particular pointer locations. That means head is a pointer, and we should make head is equals to null if there is a single node. Otherwise, what will happen? Otherwise, what will happen? That means it is the two cases when there is no node, and there is only single node. Other than that, what I am written here, that type of thing is happening. That means you have to delete this particular node. You have to delete this particular node. So what is your basic idea that you are thinking? That means I have to use a pointer. This pointer will containing the value of the head, because if you just remove this, that will, because you cannot, it will not always been better to move the head. So what I am saying, that I am just denoting a pointer p. The pointer p will containing this, so pointer p will containing this, and this head will be moving to the head next. Now your questions, you may ask the question, what is the need of pointer? If I am just written head equals to head next, that means this head is pointer is pointing to the next location. But the problem begins that you are not freeing this particular memory. You lost, because if you just write head equals to head next, what will happen? This pointer will be pointing to this. Then if you want to delete this node, it cannot be possible, because it is the programmer responsibility that when you deleting some node, you should delete it from the memory itself. So that means, where if we just move head equals to head next, of course head will be pointing to the next location. But what is the problem? The problem is this node is not, that should be in memory, in somewhere in memory, but you should not, you have to free it, right? So that's why I'm just written a pointer, and lastly what will happen, I'm just freed this particular pointer. That is the task that you have to do. So in that case, what we can say, that means in that particular case, what we can say, that when we tries to delete this particular node, what will happen? I am just using a pointer. I am just, head should be like that. Then I am just moving the head to the next location, head next, and I am just free the particular pointer, and I am just making p equals to null. Then there should not be issue. That is the simple thing. If you want to delete the first node of the given linked list, if we want to delete the first node of the given linked list. Now the question is that
Okay, I'm deleting it at the front. So if I want to deleting it from the end, that means you want to delete a node from end. That means you have to write a program to delete last node of the linked list. That is the last node of the linked list. So the thing is that means to delete the last node, you cannot go to the last node. You should have point to the previous node. You just remember, say the problem is like that. Say you can say this is 1, this is 20, say address is 20. I'm just saying this is data is 2, address is 30. 30 is nothing but the address of the next location, say 40, and say 4. This is a null. This is the linked list, single linked list, and this address is say 10, this is 20, this is 30, this is 40, and say head is pointing like that, head will contain 10. That's a simple pictorial diagram. Now the problem is that if we want to delete this node, what you should do, first you have to make it null, right? So if your pointer is reaches to this particular node, you cannot delete you cannot point to the previous nodes. That means to delete the last node, what you can say, that you cannot go to the last node. You should have to point to the previous node of the last node, because you have to point. If you are standing there, তাহলে আমি কি করতে পারি, I can delete it easily. But if I am standing this particular position, if my pointer is standing this particular position, it is very difficult to delete. That means I cannot go through the backward, right? I cannot make it null. So that's create a problem. That means you just remember, that means to delete to delete the last node. To delete the last node, you cannot go to the last node, right? So should you should have to point you should have to point previous node of the last node. তার মানে আমায় একটা করে নোড ধরে রাখতে হবে ডিলিট করার আগে। যদি ধরে না রাখো, then that will create a problem. So in that particular case তাহলে আমাদের what we should do, I have to when I am considering this particular pointer, আমাকে আগের নোডগুলোকে ধরে রাখতে হবে। তাহলে কিভাবে ধরে রাখবো সেটা আমায় দেখতে হবে। That means that is also the same thing. If the list is empty, then we cannot delete it. Or if the list will contain only a single element, then also you can say that you just deleting it and you have to free that. Similar as the previous case. That means we have to also check these two conditions. That means delete at end, node star head. Now if this particular head that equals to null, then okay, I am just print f that this particular list is empty. Well and good, and I am just quitting our program. If only it will contain single node, একটা node যদি থাকে, then what will happen, I am just checking whether head next that is equals to null or not. If the head next is null, then I am just freeing the particular head, and head become, you can say,
head is equals to null. That is a simple thing. If it will not happen, then I have to delete it. I have to delete it. What I can say that I can take pointers, 2 pointers. I can take 2 pointers. The thing is that you just see in the pictorial diagram, if it happening like that, say I am taking a pointer P and I am taking a pointer Q, and Q is pointing to the head. That means it will contain 10. And I am checking the Q next until and unless Q next is equals to null, I am just traversing. That means this is a Q next, this is not null, this is Q next, not null, then it will increment it Q next, not null, and this is a Q next, not null. That means if what I can say that I am just checking Q next, and what I am writing P equals to Q. That means every time the P pointer that will contain the value of Q, and Q would be incremented like Q next. That means what will happen? When the Q will pointing to this, the P pointer will be pointing at the previous node because P equals to Q and Q will be incremented. That means the thing is that I am just taking a pointer P which is denoting to the previous node. প্রত্যেকবার কি করবে? P তার previous node কে denote করবে এবং Q টা তার পরবর্তী নোডটা denote করবে। তাই জন্য what I am written, until and unless Q next is not equals to null, P equals to Q. That means P will contain the value of the Q, and after that the Q will be incremented. That's a simple thing. That means what will happen in that particular case? So the algorithm will stop when the conditions will be reaching like that. The algorithm will be stopped at that particular conditions. What is the conditions? When we will see that pointer P will be pointing this and Q will be pointing there. Say this is a Q. Then what we have to do? This is a P next. I have to make this as a null because that is the last node. You want to delete this. That means that should be null. So P next is equals to null. And I am just free this particular Q. I am just freeing this particular Q and make Q null and as well as P null. That's the simple thing. আমরা কি করলাম? আমরা ট্রাভার্স করতে করতে লাস্ট নোডে আমরা দুটো পয়েন্টার নিয়ে নিয়েছি। একটা পয়েন্টার একটু এগোচ্ছে একটা নোড বেশি, আর একটা পয়েন্টার তার প্রিভিয়াস ভ্যালুকে ধরে রাখছে। So যখন last node Q is pointing to the last node, the P will pointing to the previous node. Then what will happen? The P next that should be null, and I am just deleting the Q, and after that P and Q both are making null. That is a simple thing. By using that we can delete the last element. So that means in that particular case, if this happening, what will happen? I am just writing like that. This is a node, this is a star P, and this is a star Q is equals to head. And while this Q next not equals to null, then P equals to Q and Q equals to Q next. And now the thing is that Q equals to next, what will happen? After that, that means what the situation occurs after that point. If this is the last node, this pointing to the Q and this is pointing P, then what we have to do? This should be make null. That means P is next, that P next is equals to null. And now I am freeing the Q. I am just free the Q, and then Q is making null as well as P is null. That's the simple thing that you should do. So if I want to delete it, then I can delete it by that. This is the procedure for deleting something. Now the question comes, that means
You also do it by its own. আমি পরের দিন কিন্তু এটা দেখব. The thing is that the question is তোমরা দেখলে যে if I want to delete the first node, what is the procedure? If I want to delete the last node, what are the procedure? So you have to write a program where we want to delete the node at a given position, at any position. So স্যার এই ক্ষেত্রে কি আমি লোকেশনটা দিয়ে দেবো, মানে লোকেশনটা কোন লোকেশনের পর আমি ডিলিট করতে চাইছি, একদম দেন ওই লোকেশনটা ধরেই আমি ডিলিট করতে পারবো? একদম ওই লোকেশনটা ধরে ডিলিট করবে, যেমন ভাবে ইনসার্ট করেছিলে সেইভাবে ডিলিট করবে, সিম্পল। সো রাইট এ program to delete the node at the লিংক লিস্টে ভ্যালুটাকে ডিলিট করতে গেলে কি করতে হবে? মানে ধরুন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু, সেটাকে যদি ডিলিট করতে চাই, তো ভ্যালুটাকে তো আমাকে খুঁজে পেতে হবে পার্টিকুলার লোকেশনে। মানে ধরুন ভ্যালুটা বলে দিয়েছে, মানে ধরুন একটা ভ্যালু নিয়েছি, মানে আমি দেখছি, আমি একটা প্রবলেম দেখছি, তারপরে তুমি বলো, ঠিক আছে? প্রবলেমটা দেখার পর যদি কনফিউশন থাকে দেন ইউ ক্যান জাস্ট টেল মি দ্যাট দ্য থিং। ধরো if the problem is given like that, if the problem is, say it is given like that, ভেবে বলবে। The thing is, this is a single linked list and let it is given P be a single linked list, P be a single linked list, and let Q be a pointer to an intermediate node, X in the list. What is the worst case time complexity of the list of the best known algorithm to delete the node X from the list? P is a single linked list and Q be a pointer to an intermediate node that is given, node X in the list. What is the worst case time complexity of the best node algorithm to delete the node X from the list? আমি একটু ছবিটা এঁকে নিই, তারপরে যার বলার বলবে। দ্য থিং ইজ, ধরো আমি আর ওইভাবে আঁকলাম না, ধরো এরকম লিঙ্ক লিস্ট গুলো দেওয়া আছে, কোশ্চেন্সটা কি বলেছে ভালো করে বুঝবে। এরকম আমার লিঙ্ক লিস্ট ইজ অলরেডি বিন গিভেন, এখানে বলে দিয়েছে কিউ বি এ পয়েন্টার টু এন ইন্টারমিডিয়েট, আমি জানি না কোন নোডটা, ইন্টারমিডিয়েট নোড, সে দিস ইজ দ্য নোড এক্স and say this is a q is a pointer to an intermediate node X in the list. So what should be the worst case? এটা যেমন head আছে normal, that will be pointing there. So what should be the worst case time complexity of the best known algorithm to delete the node X? delete করতে চাও যদি node X কে, তাহলে q is a pointer, তাহলে কিভাবে করবে? স্যার এখানে মানে এটা থিটা অফ এন হবে, মানে ধরুন নোটটাকে ডিলিট করতে গেলে মানে আমাকে তো ট্রাভার্স করতে হবে না, মানে হেড পয়েন্টার আছে, আমি আরেকটা পয়েন্টার নিয়ে মানে যে নোটটা আমি ডিলিট করছি, ঠিক আছে, তার মানে তার আগের মানে তার আগের পজিশনে যাব, ঠিক আছে, দিয়ে তার পজিশনে যে তার সেই পজিশনটাকে মানে তার পরের যে এক্স এর যে পরের নেক্সট আছে সেটাকে মানে ইয়ে করে দেবো, তাহলে ওটা ডিলিট করতে গেলে স্যার থিটা অফ এনই লাগবে। ধরুন এইখানে ক্ষেত্রে এক্সটা মানে এখানে তো বলে দেওয়া নেই যে এক্সটা কোন নোট, এখানে এক্সটা হতেও পারে যে লাস্ট নোট, মানে তখন আমাকে ট্রাভার্স করতে হবে।
মানে থিটা অফ এন হবে স্যার। স্যার বিগ ওভার 1 হবে? তো কেন 1 হবে? স্যার এটা তো মানে আমি বলছি এটা আমাকে যতক্ষণ না আমি নোটটা খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমাকে ট্রাভার্স করতে হবে। এখানে দেখো, what is the problem if I want to delete this particular node? What is the problem you first identify, then what will happen? তোমাকে তো এই নোটটাই যেতে হবে, then this pointer will be pointing to like that, তাহলে এই নোটটা ডিলিট হয়ে যাবে, রাইট? But the problem is that we already placed at the place q, আমি যদি q পয়েন্টে অলরেডি বসে থাকি তাহলে প্রবলেমটা কোথায় অকার করছে? কিউ পয়েন্টে যদি আমি অলরেডি থাকি তাহলে প্রিভিয়াস নোডে আমি যাব কি করে? আই ক্যান নট গো মুভ টু দ্য প্রিভিয়াস নোড বিকজ দিস ইজ এ সিঙ্গল লিঙ্ক লিস্ট। ইফ আই এম নট গোয়িং টু দ্য প্রিভিয়াস নোড তাহলে এই পয়েন্টারটা এখানে পয়েন্ট করবে কি করে? তাই জন্য আমরা এটাকে করতে পারছি না, মানে এই জন্য এই অ্যালগরিদমটা দিয়েছে যে এটাকে তোমরা বলছো, সন্দীপ বললো দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ এন, কারণ we will always start from head, and যদি if this x will be at the last positions because q will be at the last position, then the worst case you have to traverse n, right? আর তুমি বলছো অর্ডার অফ 1, তাহলে অর্ডার অফ 1 কারণ বলতে হবে তোমাকে প্রথমে যে হোয়াট ইজ দ্য রিজন, তুমি কেন বলছো অর্ডার অফ 1 এ হবে? স্যার আমি যে নোটটা ফরেন যে নোটটা ডিলিট করতে চাইছি তার কন্টেন্টটা প্রিভিয়াস আমি আর নোটে একটা কপি করছি। কপি করছি কোথায়? কপি করতে তো পারছি না। আমি তো ওই কিউ নোডে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই অবস্থায় আমায় বলেছে যে আমাকে ডিলিট করতে। আমি তো প্রিভিয়াস নোডে যদি যেতে পারতামই তাহলে তো অসুবিধাই ছিল না। আমাকে তো কোশ্চেনে বলে দিয়েছি আমি ওই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি, এবারে আমাকে ওই নোটটাই ডিলিট করতে হবে। লজিকটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। তাহলে স্যার এনই হবে, থিটা অফ এন হবে। আচ্ছা সমৃদ্ধ, সৃজা কোশ্চেন্স এর হোয়াট ইজ দ্য মিনিং, মানে হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন্স অ্যাকচুয়ালি টেল, সেই কোশ্চেন্স এর ফ্লেভারটা বুঝতে পেরেছো না সেটা বুঝতে পারোনি? হ্যাঁ বুঝেছি। বুঝেছো? স্যার বুঝতে পেরেছি, বাট ওই ওই থিটা ওয়ানটা আরেকবার একটু বুঝিয়ে দেবেন? থিটা 1 তো বললো না, ও তো বললো থিটা এনই হবে, কারণ সেটা ও বলছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাট দ্য প্রবলেম ইজ গিভেন বিকজ এটাকে তোমাকে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। বুদ্ধিটা খাটাতে হবে, ইফ ইউ বুদ্ধিটা খাটালে দ্যাট উইল বি ডান ইন অর্ডার অফ 1। কি করে? The problem is that the problem is identified. What is the problem? We are not given pointer to the previous node, right? We are not given pointer to the previous node, and since it cannot be possible for deletion, that means which is needed for deletion. Now the question is what we can do, Sandeep. I can just copy the node. I can copy the node, right? I think that it might be an issue. I just copy the node to the next node, right? Because এখানে কিন্তু কোশ্চেনে বলেনি যে আমায় সবকিছু অল্টার রাখতে হবে, এভরি নোড শুড বি, আমাকে এই নোডটা ডিলিট করতে হবে, দ্যাট ইজ মাই প্রায়োরিটি। ইফ আই ওয়ান্ট টু ডিলিট ইট, হোয়াট উই শুড ডু, I just copy the value of this x to this, and then I can delete this node, right? করতেই পারি। ভালো করে শোনো, আমি কি করলাম? আমি কিছুই করিনি। I just copy the content of this node to this node and I am deleting this node. আমি তো এই নোডটাকে ডিলিট করতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমি প্রিভিয়াস পয়েন্টারে দাঁড়িয়ে আছি। I can delete the next node. তাহলেই তো আমার প্রবলেম ইজ বিন সলভ অর নট? কি মনে হয়? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? The questionnaire fallacy, it can be done in order of 1 by this procedure. The procedure is that you have to copy the node, content of the node to the next node, and then you can delete this node. I can delete this node because I have a pointer to the previous node, right? So
that's all. That means we can done in order of 1 because we কিন্তু just use the, এইখানে ক্ষেত্রে তো আপনাকে তো মানে ডেটাটা শুধু চেঞ্জ করলেন, কিন্তু অ্যাড্রেসটা তো মানে চেঞ্জ হলো না। আমার দরকার নেই তো, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ডিলিট দিস, রাইট? আমাকে ডিলিট করতে বলেছে, আমার এক্স কন্টেন্টের রেসপেক্টে আমি ভাববো, কারণ আমার তো আর কোনো কিছু নিয়ে ভাবার নাই, কারণ আমাকে বলেছে ইন্টারমিডিয়েট নোড এক্স আছে ইন দ্য লিস্ট in the worst case time complexity of the best known algorithm to delete the node x from the list. I want to delete this particular node x from the x দিয়েছে, তাহলে তো তোমার অ্যাড্রেস দিত, রাইট? ওকে, হ্যাঁ স্যার, মানে ডেটাটা কপি করে মানে ওই নোটটা একদম একদম সিম্পল ব্যাপার এখানে, তাই জন্য সেই রকম বলছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস, ফর দ্যাট কেস we just copy the, you can say, value of the next node. We can copy the value of the next node at the node x and then bypass the next node. So I can just do it like that. It can be done in order of 1. So that means what we can do, that means that particular value is copying. That means if I'm saying initially this is 1, this is 2, this is 3, say this is 4, this is 5, what actually we can do, so the pointer, I'm copying this node. That means what will happen if this is 1, this is, you know, 2, so this is 3, you can say this particular node should be deleted, so I can copy this particular node. So this particular node data should be, I can copy and then I just delete this node. I just delete this particular node. That means 1, 2, and this is 4, this is 5, and that can be done in order of 1. This is a simple. Okay, move to the next question. Say you just see it little bit carefully. The thing is that the question is like that, a code is given, struct node integer value, that means this is the data, and struct this is node star next, that means this is a pointer which is pointing to the next node. Void r struct node, this is the list is mentioning the head, right? So this struct node star p and star q, integer temp, if not list, you can say, or not list next, return. P equals to list, p pointer is containing the head and q is containing the head next. List is nothing but head. While q means until and unless it will reach to the null value. This is temp equals to p data or p value. P value is equals to q val. Q val is equals to temp p equals to q next, and q equals to p. That means if q equals to p,
then p equals to p next, otherwise 0. That is the total code that is given. Now the question is, if the list contain 1 2 3 4 5 6 7, what is the output after running this program? That is a question. If the list contain like that 1 2 3 4 5 6 7, what is the output after running this program? সেটা রিভার্স করবে, মানে 2 1 তারপরে 4 3 6 5 7 এরকম হবে। Sure. হ্যাঁ স্যার, মানে চালিয়ে দেখলে এরকমই হবে স্যার। ওকে, দেখি বাকিরা একটু ভাবুক, দেন এটা কি করে বলছো একটু বলো। মানে একটা এক্সাম্পল নিন, মানে এটা ধরুন 1 2 3 4 5 6 7, এইটা মানে 100, তারপরে 200, তারপরে 300, ওইভাবে করে দেখুন, মানে ওটা পুরো তাহলে ওই 2 1টা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে। মানে ধরুন পিটা ফার্স্টে লিস্টে, আর কিউটা মানে ধরুন 2, তাহলে টেম ফার্স্টে হয়ে যাচ্ছে মানে পি ভ্যালু, মানে টেমটা 1, মানে যেরকম সোয়াপিং করে দুটোর মধ্যে, মানে 1 2 দিয়ে তারপরে 2 1টা চলে এলো, তারপরে 4 3। ওকে, দেখছি, তাহলে ওটা দেখতে হবে, তাই তো বলছো? ওকে, the thing is that in that particular case, what we can say there, the thing is that you just remember not equals to list, like that means what we understood, that list equals to null, that is equivalent to not equals to list, right? Not equals to list means list equals to null. That means the list will contain null value. That means there is no element is there. So I am checking this, and of course the thing is that, because whenever this type of program you will face everywhere, so if this is not list null, if this is given, what is the meaning of that? That means linked list contain only one element. If linked list contain only one element, so the first thing is done. That means this is containing either the linked list is null or linked list contain only one element. So p equals to list, what does it mean? P equals to head, that means this is pointing to the first element, and q, that is given list next, that means that is pointing to the next element, pointing to the second element, or you can say next element. That we understood from this line. Now until and unless y is null, what is this? This is nothing but, you just see, if we write there, this is a temporary variable. I am putting, say there is p and value, I am just putting the data, and then the value of q will be switched there, and then from temp I am just copying the value. This is nothing but swapping, right? I am swapping two data. This is nothing but swapping the value. That part is clear, I think so. So now তাহলে আমি draw করি. If I draw the diagram, that list is given 1 2 3 4 5 6 7. So you just see, say this is the corresponding, this is the say corresponding linked list. So say 1, that is pointing to 2,
this is pointing to 3, pointing to 4, this is 5, this is 6, this is 7. This is null. So this is a linked list that is given as an input. And what we know, this is the head or list will pointing there, and P is pointing to the list because it is given. P is pointing to the list, and Q is pointing to the next element of the list. That means if this is a Q is a pointer, that will pointing to the next element, right? And what I am doing, I am swapping it. What do you mean by swapping? That means this 2 is swapped there and 1 is there. I am just swapping this 2 value, this condition. Then what will happen? P equals to Q next, right? That means P equals to Q is pointing there, Q next is this. So now what will happen? The value of P is pointing to the Q next. That means this pointer is now pointing to the Q next, right? Because this is a Q, Q next is there. And that will be happening. And then if Q equals to P, then P equals to P next, otherwise 4 এ হবে, 0. 4 এ পয়েন্ট করবে ওটা কিউটা। Yes. So Q's value is taken depending on the value of P. If P is not null, right? If P is not null, then P equals to P next. Otherwise, what will happen? That it will give you 0. What does it mean? That means it means that Q's value that is taken depending on the value of P. If P is not null, because this is a condition, so you just see this is a condition. If this condition is true, then P equals to P next. That means if this is not null, any positive value, the condition will be true. So then P equals to P next. So what will happen? The value of Q equals to P next. P is now pointing there. That means Q is now pointing there because Q equals to P next. P is pointing there. So Q is now pointing to the P next. That means if I am erasing that, the actual diagram is now like that. P is pointing to the location 3 and Q is pointing to the location 4. And again we do the while loop. Again the while loop will be executed. And then again the value will be swapped. That means this is a 4 and that is 3. And again that will be doing as the same way. That means in the next step, what will happen? In the next step, this Q will be pointing there and P will be pointing there, and again that will be swapped. That means this is 6 and this is 5. So finally Q next, you have to find the Q, then that Q will be reaching to the null value. That means your program will stop at the output is 2 1 4 3 6 5 7. That is the corresponding output if we run this program. I think it makes sense. You understood the concept? বোঝা গেছে তো? Yes, sir. Okay. এগুলো কিন্তু একটু নজর রাখতে হবে because that is important, because তুমি you will face that in different types of অনেকগুলো প্রবলেম এরকম তোমরা ফেস করবে যেখানে এই জিনিসগুলো তোমরা পাবে, রাইট? সো ওকে, সো আমরা আরেকটা কিছু ভাবতে পারি।
Okay. Okay, let's see one thing. You have to write a program to reverse the given linked list. That is also important program. A different campusing interview, they will ask you, write a program to reverse the given linked list. I am not, try that you have to just print the value of the linked list in a reverse manner. The question is not like that. You have to reverse the linked list. That means you have to reverse the link itself. That means, say, this is the corresponding linked list. If this particular linked list is given like that, say this is 2300, this is 3400, this is 40 and null. Say that will be pointing to 100. This is nothing but head. So say this is 100 locations, this is 200 locations, this is 300 locations, this is 400 locations. Now if you want to reverse the list, that means you are not just printing the value reverse wise. You have to, the output, if this is the input, your output should be like that. This হ্যালো স্যার, is টেনের নেক্সটটা হলে 200 হবে। 10 এর নেক্সটের মধ্যে yes, that should be 200, right? তো এবারে বলো তো রিভার্স করলে তাহলে কি হবে? তাহলে 40, right? That means if this is a 400, তাহলে কি হবে? এই 400 হেডে থাকবে। এখন head will contain 400 and রিভার্স করছি, তার মানে 400 যাকে পয়েন্ট করছে সেই অ্যাড্রেসটা হবে তোমার 300। তার মানে দেখো লিঙ্কটা কিন্তু রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, মাইন্ডার। এবার 30 হলো, এবারে 30 পয়েন্ট করছে কাকে? 200। 30 is pointing 200, right? So say this is 20 and that will pointing 100. Say this is 10 and this is null. So this is 400, this is 300, this is 200, this is 100. এটা আমি আউটপুট চাই, এটা মানে রিভার্সিং করা, রাইট? সো এখানে রিভার্সিং করতে গেলে তার মানে আমায় কিন্তু ধরে ধরে রিভার্সিংটা করতে হবে। মানে স্যার 3টে পয়েন্টার কি লাগবে? অফকোর্স 3টে পয়েন্টার লাগবে এবং তাহলে আমাকে হ্যাঁ, আমি 2টো পয়েন্টারকে নাল করব আর একটাকে হেড হিসেবে ইউজ করব। ওকে, তাহলে কিভাবে লিখতে পারো? আমি ধরো আমি এখানে লিখলাম, ধরো দিস নোট, আমি নাম দিলাম সে রিভার্স অ্যান্ড অফকোর্স আমি হেডটাকে পাঠাচ্ছি, রাইট? সো তুমি বললে 3টে পয়েন্টার, তাহলে আমি ইনিশিয়ালি 3টে পয়েন্টারকে নাল হিসেবে ডিনোট করে দিই। আই এম জাস্ট ইউজিং 3 পয়েন্টার p q and say r, রাইট? সো তুমি বলছো r equals to head নিলাম, হ্যাঁ, একটাকে হেড করে দেবো আমি। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা রিচ করছে নালে আমি কাজটা করব, তাই? সো কি কাজ করব দেখা যাক। মানে আরটাকে যদি আমি হেডে করি, স্যার পিটাকে আমি যদি আর নেক্সট করি, আচ্ছা পিটাকে আমি আর নেক্সট করব বা কিউটাকে আর নেক্সট করব, হোয়াট এভার বিট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কিউটাকে আর নেক্সট করলাম, তার মানে এটা এখানে ধরে রাখলাম। আর নেক্সটটাকে আমি পি করব, আর নেক্সটটাকে আমি পি করব, তাই তো? হ্যাঁ, তার মানে আর নেক্সটটাকে আমি যদি পি করি, তার মানে এটা হচ্ছে আর, এটা হচ্ছে কিউ, তাই তো? তার মানে ধরো তুমি যেটা বলছো, ফার্স্টে আমি করলাম কিউ ইজ ইকুয়ালস টু আর নেক্সট, তাই তো? এন্ড তারপরে তুমি বলছো আর নেক্সটটাকে ইকুয়াল টু পি। আচ্ছা, পি এর ভ্যালুটা আর নেক্সটে চলে গেছে, পি তো নাল আছে, তার মানে এই আর নেক্সট
সেটা কি হয়ে যাবে, নাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার, তাই এবার পি এর ভ্যালুটা আমি আর এ ঢোকাবো। পি এর পি ইকুয়ালস টু আর, তাই তো, হ্যাঁ, এবার আর ইকুয়াল টু কিউ করে দেবো। আর ইকুয়ালস আচ্ছা, টু কিউ করে দেবো। এটা করলে আশা করছি হয়ে যাবে। ওকে, সো দ্যাট মিনস আমরা তাহলে পি এর ভ্যালুটা আর এর ভ্যালুটা পিতে রাখছি, তাই তো। তো এটা নাল হয়ে গেল। তো নাল মানে এই লিঙ্কটা কেটে গেল, তাই তো। তাহলে এই লিঙ্কটা যদি কেটে যায় তাহলে আমি কি করেছি, আর এ পি ইকুয়ালস টু আর করে দিয়েছি, তাই তো। তাহলে পি আমার কি ধরে রাখছিল, আর কত ধরে রাখছিল, 100, রাইট। আর আমাদের 100 ধরে রাখছিল, তার মানে এটা পি হয়ে গেল, তাই তো। এবং তুমি বললে এই কিউ এর ভ্যালুটা আর করে দিচ্ছি, একদম রাইট। তো এটা আর হয়ে গেল। তাহলে এখানে নেক্সট স্টেপে আমি কি করছি, কিউ ইকুয়ালস টু আর নেক্সট, তাই তো। তার মানে আবার পয়েন্টারটা এইভাবে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, তাই তো। ওকে, দ্যাট মিনস এইভাবে করলে আমরা তাহলে পুরো জিনিসটাকে করতে পারবো, দ্যাটস রাইট। ওকে, তার মানে এইভাবে করলে আমরা রিভার্সটা করতে পারবো, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি জাস্ট রিটার্ন করিয়ে দেবো পি কে। তো পিটা হেড ওখানে চলে যাবে উল্টো দিকে। পিটা চলে যাবে। সো বাই ইউজিং দিস, তার মানে এখানে প্রত্যেকটা লিঙ্ক এটা যেমন নাল হয়ে গেল, তুমি ভেবে দেখো ইফ দিস ইজ এ নাল, এর পরের বারে কিন্তু দ্যাট উড বি কি হয়ে যাবে, 100 হয়ে যাচ্ছে। কারণ তুমি হিসেব করেছো, এখানে কি করেছো, যে তুমি আর নেক্সটে পি রেখেছো, এটা হচ্ছে আর, আর এর নেক্সটে তুমি পি এর ভ্যালু রেখেছো, পি এর ভ্যালু কত, 100। যেই তুমি 100 রাখছো তার মানে এই পয়েন্টারটা এইখানে পয়েন্ট করে যাচ্ছে, রাইট। এইভাবে জাস্ট মুভ করে করে যাচ্ছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্টার ইজ রিভার্সিং ব্যাক। So the thing is that is nothing but if we want to reverse the corresponding linked list. If we reverse the corresponding linked list, that can be done by using that. আমরা এইরকম ভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি। Now the thing is that what I am saying, that whether when I have to find the cycle in a linked list, that means that is also one of the important questions that has been asked several times, that I have to find a cycle or loop, whatever be the thing. So the thing is that find loop or cycle in a linked list. Find loop or cycle in a linked list. That means say this is 10, this is 200, 20, 300, that is say 200, that is pointing to the next location. Say this is the linked list. So 200, this is 300, that is 400, that is 500. Say the linked list is connected like that. Say the linked list is connected like that. I am not bothered about that whether it will go to the null or something, because if it is a cycle then it will moving like that. So this is 100. Now the question is, if the linked list will be like that, how can you find the cycle, that whether there is a cycle in a linked list or not? I think the question is clear. That type of questions has been asked in several interviews as well as in several things. That questions is like that. You have to find the loop or cycle in a linked list. That is a simple thing. The question is clear. That means whether this linked list will contain a cycle or not. কিভাবে করব? স্যার বলছি যে দুটো পয়েন্টার নেবো, মানে একটা হচ্ছে স্লো পয়েন্টার আর একটা হচ্ছে রিয়ার পয়েন্টার। স্যার স্লো পয়েন্টারটা ইনক্রিমেন্ট করবে 1 করে, ঠিক আছে, আর
যে ফার্স্ট পয়েন্টারটা নিলাম, ঠিক আছে, ফার্স্ট পয়েন্টারটা ইনক্রিমেন্ট করবে মানে 2 ঘর করে। এবারে আচ্ছা, তাহলে স্যার তাহলে ধরো এটা নিলাম স্লো পয়েন্টার, তাই তো? ইনিশিয়ালি এটাই ফার্স্ট পয়েন্টার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। পরের বারে এটা স্লো পয়েন্টার, ফার্স্ট পয়েন্টার এখানে পয়েন্ট করছে, রাইট? হুম। এবারে তারপরের বারে, হ্যাঁ বলো। স্যার তারপরে পরে মানে ওটা করতে থাকবে, যদি স্লোটা আর ফাস্টটা ইকুয়াল হয়ে যায় মানে তাহলে বুঝবো একটা সাইকেল আছে, আর যদি স্লো আর ফাস্টটা যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে বুঝবো যে সাইকেল নেই। আচ্ছা, স্লো পয়েন্টার এটা, দেন ফার্স্ট পয়েন্টার, দেন এটা যদি স্লো পয়েন্টার হয় এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্টার, এটা যদি স্লো পয়েন্টার, এটা ইকুয়ালটা কখন হচ্ছে? স্যার ইকুয়ালটা মানে যখন এখানে জাংশন নোডে মানে যখন মানে যদি এক জায়গায় মিট করে তাহলে ওটাকে বলবো মানে ইকুয়াল হচ্ছে। যদি জাংশন নোডে মিট করে তাহলে ইকুয়াল হবে। আচ্ছা, তোমার লজিক অনুযায়ী একটুখানি মানে দেখা। স্লো আর রিয়ারটা মানে ইকুয়াল হয়ে যাবে, মানে আমি স্লোটাকে 1 ঘর করে ইনক্রিমেন্ট করছি আর রিয়ারটাকে 2 ঘর করে। মানে ধরুন একটা ধরুন এক্স যাচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে এক্স মানে প্লাস ওয়াই প্লাস জেড, আর ওখানে ঘুরছে 2x প্লাস ওয়াই, তাহলে জাংশন নোডটাকেও স্যার ডিটারমাইন করতে পারি ওইভাবে। বুঝতে পেরেছি। আমার যদি তুমি বলছো ইফ দিস ইজ এ স্লো পয়েন্টার, তাহলে একবার এটা দুবার মুভ করছে, দেন দ্য ফার্স্ট পয়েন্টার ইজ লাইক দ্যাট পয়েন্টিং। In the second step, if I'm taking this, that means in the second step, this slow pointer is moving there, first pointer is moving there, right? The first pointer is moving there because first pointer is moving two part, right? If this is a slow pointer initially, slow pointer is moving one half, first pointer is moving 2 point. If the slow pointer is moving there, the first pointer is moving there, right? So the next time what will happen, if the slow pointer is moving there, what will happen? The first pointer is pointing like that, right? দেখো, the first pointer is pointing because first pointer nah, if the slow pointer is pointing there and the first pointer is pointing there, তাই তো? এটা তো আমাদের এখানে হচ্ছে স্লো পয়েন্টারটা আমরা একটু দেখে নিই আঁকাতে গন্ডগোল যাতে না হয়। if the slow pointer is there, first pointer is pointing, again the slow pointer is there, so this first pointer is moving there. So in the next half, if I am using different color, the thing is this is the positions. So what is this? স্যার বলছি যে মানে 500 এর পরে ওটা আবার স্যার পয়েন্টারটা 40 আর 500 এ যাবে। না, আমার তো বক্তব্যটা ফার্স্ট পয়েন্টার মুভিং ইজ টু টাইমস, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ তো Yes, sir. দিস ইজ স্লো পয়েন্টার এন্ড ফার্স্ট পয়েন্টার। ফার্স্ট কি হলো, স্লো পয়েন্টারটা এখানে মুভ করলো, ফার্স্ট পয়েন্টারটা 2 ঘর গেল, এখানে মুভ হলো। আবার স্লো পয়েন্টারটা দ্যাট ইজ গিভেন বাই দ্য গ্রিন কালার, স্লো পয়েন্টার ইজ মুভিং টু দ্য নেক্সট হাফ, দেন দ্য ফার্স্ট পয়েন্টার ইজ মুভিং টু দিস হাফ, রাইট? এবার স্যার এফ ইকুয়াল টু এস হবে তখন হচ্ছে লুপটা এক্সিস্ট করবে আমাদের। ইয়েস, দ্যাট মিনস ইট ইজ লাইক দ্যাট। এবারে দেখো মজার ব্যাপারটা, the thing is that this is the conditions. Now what will happen, আমি ধরো I am taking another color. Now দেখো স্লো পয়েন্টারটা সবুজ কালি যেটা আছে, the green color shows that the current position of the slow pointer and the current position of the first pointer. Now the slow pointer is moving to these locations and the first pointer is moving two locations. That means that first pointer also pointing to this location. You just imagine, because that is a circular. So that means at that point when the slow pointer and first pointer meets, that means there exists a loop. There exists a loop. I think it makes sense or not. Somrit বোঝা গেছে? হ্যাঁ 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 আমি এটাই বলতে চাইছিলাম যে ফার্স্ট পয়েন্টারটা ওইখানটায় যাবে। Yes. হ্যাঁ Okay. So you have to write the code because that is one of the important thing, and that is called Floyd's cycle finding algorithm. That is called Floyd cycle finding algorithm. So what is the cycle finding algorithm? This is the first state method. This is the first state method where we traverse linked list
traverse linked list using two pointers. Move one pointer by one and other pointer by two if these pointers meet at some node. If these pointers meet at some node, then there is a loop. Then there is a loop. If pointers do not meet, then the linked list does not have loop. If the pointers if the pointers do not meet, then linked list then linked list does not have loop. That is the thing. So how can we write the code? That is called, say, void find cycle. I am just passing the head. I am just passing the head. So there are two pointer. One you just name as a slow pointer. Duto pointer ki we are just pointing to the head initially. This is the first pointer that is also pointing to the head. And while this first pointer not equals to null, null তো হতে পারে যদি কোনো লিঙ্ক লিস্ট না থাকে, and first pointer first next that is also not equals to null, and first next that is not equals to null. আমরা চেক করে নিচ্ছি একটা লিঙ্ক লিস্টের আইদার ফার্স্ট পয়েন্টার যেখানে থাকে ফার্স্টটা নাল, অথবা ফার্স্টের নেক্সটটা নাল, অথবা ফার্স্টের নেক্সটটা নাল। তার মানে আমরা একবারে চেক করে দিচ্ছি যে এইগুলো যদি নাল হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের দরকার নেই, প্রত্যেকটা কন্ডিশন হচ্ছে এন্ড। তার মানে একটা যদি তোমার ফলস হয়, মানে ফার্স্টটা নাল হোক অথবা ফার্স্ট নেক্সটটা নাল হোক, যে কোনো একটা যদি কন্ডিশন ফলস হয় তার মানে হোল কন্ডিশন ফলস, তাহলে লুপ থেকে বেরিয়ে যাবে, নো সাইকেল এক্সিস্ট। যদি এইগুলো একটাও নাল পাই, মানে ফার্স্টটা নাল অথবা ফার্স্ট নেক্সটটা নাল অথবা ফার্স্ট নেক্সটটা নাল, এইগুলো যদি একটাও নাল, মানে নাল রিচ করে গেলাম আমরা, তাহলে তো সাইকেল এক্সিস্টই করছে না, রাইট? যদি এটা না হয়, তাই জন্য নট ইকুয়ালস টু দিয়েছি। তাহলে কি করব, যেটা তোমরা দেখলে, স্লো ইজ ইকুয়াল টু স্লো নেক্সট, স্লো ইকুয়ালস টু স্লো নেক্সট, ফার্স্ট ইকুয়াল টু ফার্স্ট নেক্সট নেক্সট, ফার্স্ট নেক্সট and if first equal to slow, yes, then loop exists into, yes, cycle exists, and I am just quitting the program. If this not happen, then cycle don't exist. That means after, if the this particular condition is satisfied, that means it is out of the for loop, and I am just writing printf that no cycle exists. There is no cycle exists. So you can do it like that. So the next thing that you can think, স্যার বলছি যে জাংশন নোটটা কি করে বার করব একটু বলে দেবেন ওটা? কোনটা বলো তো? স্যার ওই জাংশন নোটটা, মানে ওই লিংক লিস্ট, মানে যেখান থেকে সাইকেলটা শুরু হচ্ছে ওটা কি করে বার করব? এখান থেকে সাইকেলটা শুরু হচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যেখান থেকে সাইকেলটা শুরু হচ্ছে, তাহলে ওকে, এখানে একটা সাইকেলটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, আচ্ছা
ওকে, তাহলে সেটা কি আমরা এই মেথডটা দিয়ে বার করতে পারবো? তার কারণ এর ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত লাগছে? অর্ডার অফ এন ওয়েন, লাগছে। অতএব ওয়েন হবে। হ্যাঁ, টাইম কমপ্লেক্সিটি লাগছে অর্ডার অফ এন। যদি অর্ডার অফ এন লাগে তাহলে আচ্ছা দেখছি যে আমরা নোটটা কি করে বার করতে পারবো, ওটা একটুখানি দেখতে হবে। আচ্ছা দেখতে দেখতে বলছি। আরেকটা জিনিস আমরা ভাবতে পারি, যেটা হচ্ছে যে লিঙ্ক লিস্টটা মার্জ করছে কি করছে না সেটাও আমরা দেখতে পারি কিন্তু এখান থেকে। মানে আমাকে যদি বলা হয় যে একটা প্রোগ্রাম লিখতে যে find the march point in the given two linked list, if I want to find that, তাহলে সেটা আমরা কি করে বার করব? The question is clear. কোশ্চেনটা হচ্ছে যে write a program to find march point in the given two linked list. That means march points means this is 10, this is 200, that is say 200, 300, say this is 30, like that, and there is another 400, this is 500, this is another linked list, and say they will merge at some point. This is the thing, this is the head 1 and this is the head 2. So what I have to find, this is the corresponding march point, this is the march point. তাহলে প্রথমে আমায় এটা বলো তো যে এই যে লিংক লিস্টটা যে মার্চ করেছে কি করেনি সেটা কি করে বুঝবো? লিংক লিস্টটা মার্চ করেছে কি করেনি, হাউ ক্যান উই ফাইন্ড দ্যাট? একটা মানে মেথড হতে পারে, মানে ধরুন এই মানে যে ফার্স্ট লিঙ্ক লিস্টটা আছে, ঠিক আছে, সেই ফার্স্ট লিঙ্ক লিস্টটা মানে দুটো লেন্থটাকে আমি ক্যালকুলেট করছি, ঠিক আছে, মানে দিয়ে দুটো লেন্থটাকে যদি আমি ক্যালকুলেট করি স্যার, তারপরে যদি ধরুন এই ছোট পয়েন্ট মানে মানে ছোট লিঙ্ক লিস্টটা মানে কত ঘর ছোট সেটা আমি দেখবো, মানে ধরুন মানে ফার্স্ট লিঙ্ক লিস্টটাকে আমি মানে দু ঘর ট্রাভার্স করব, মানে মানে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা ট্রাভার্স করব। তারপরে যদি ডিফারেন্সটা মানে ট্রাভার্স করতে পারি, তারপরে মানে যে বড় লিঙ্ক লিস্টটা আছে সেই বড় লিঙ্ক লিস্টটা মানে ওইখানে নিয়ে যাব, মানে যেখানে হেড 1 আর হেড 2, এবারে আরো এক ঘর করলে মার্চ পয়েন্টটা পেয়ে যাবো স্যার। মানে দুটো যদি এখানে মার্চ করে তাহলে ওই মার্চ না, পয়েন্ট। আমি মার্চ পয়েন্টার কথা বলছি না, আমি বলতে চাইছি যে দুটো লিংক লিস্ট যে মার্চ করেছে কিনা সেটা কি করে চেক করবো এবং তার কমপ্লেক্সিটি কত হবে? মার্জিং যদি করে তাহলে তো অর্ডার অফ এম প্লাস এন হবে, মানে ধরুন এইটাকে আর এইটাকে মার্জ করছে তাহলে তো এম প্লাস এম হবে। হ্যাঁ, যে মার্চ যে করেছে সেটা কি করে বুঝবে? আমার প্রশ্নটা এখানে, ওখানে যেমন তুমি বুঝলে সাইকেল হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছো, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মার্চ করছে কি করছে না সেটা আগে ডিটারমাইন করবে কি করে, তারপর তো মার্চ পয়েন্ট তুমি বার করবে, দ্যাট ইজ দ্যাট। ঠিক আছে, তুমি আমায় বলো মার্চ করেছে কি করেছে সেটা কি করে বার করবো বলো? কোশ্চেনটা বোঝা গেছে কি বললাম?
হেড ওয়ান আর হেড টুটা হচ্ছে ইকুয়াল না? এখানে দেখো সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যদি তুমি ট্রাভার্স করো বোথ লিস্টটাকে এবং কম্পেয়ার করো দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য লাস্ট নোড, তাহলেই তো হয়ে গেল। তোমাকে যদি একটা সিম্পল কোশ্চেন্স করে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট ওয়েদার দ্য টু লিঙ্ক লিস্ট আর মার্জ। আমি এই লিস্টটাকেও ট্রাভার্স করতে 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 আমি লাস্ট নোডে পৌঁছালাম, এই লিস্টটাকেও ট্রাভার্স করতে করতে লাস্ট নোডে পৌঁছালাম। যদি দেখি যে লাস্ট নোডের অ্যাড্রেসটা সেম, উই আর কম্পেয়ারিং দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য লাস্ট নোডস, দেন তার মানে মার্জ করেছে নিশ্চয়ই, নইলে দুটো লাস্ট নোডের অ্যাড্রেসটা সেম হচ্ছে কি করে? লজিকটা বোঝা যাচ্ছে কি বললাম? তার মানে এই মেথড দিয়ে, দ্যাট মিন্স দিস method is only to detect if there is an intersection point or not, মানে আমার যদি ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা আছে না নেই সেটা যদি বার করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? সবচেয়ে সিম্পল হচ্ছে যে there is also different types of way you can use the difference of node counts also, but that is a simple that you are just traverse the list one, store the last node address, store the last node address, and then you have to traverse the list 2, and again you store the last node address. Then what will happen if node that stored in 1 and 2 are same, then they are intersection. That is a simple way. And what is the complexity? Order of m plus n. M plus n means একটা লিস্টের লেন্থ বেশি হতে পারে, একটা লিস্টের লেন্থ কম হতে পারে, তাই জন্য একটা লিস্টের লেন্থ যদি m হয় আর একটা লিস্টের লেন্থ যদি n হয়, তাহলে অর্ডার অফ m প্লাস n মানে কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে লিনিয়ার। এবারে নেক্সট কোশ্চেন যেটা হচ্ছে তোমাদের জন্য থাকবে, that is nothing but march point. That is the homework. That is called march পয়েন্টটা বার করবে কি করে in the given two linked list. You have to find the march point, and as well as আরেকটা homework থাকবে that reverse of a linked list using recursion, because that will be helpful যখন আমরা tree পড়বো, tree এর implementation এ that will be helpful. So you just do that reverse of a linked list using recursion. এই দুটো নিয়ে আমরা আলোচনা করব, and আর কটা প্রবলেম আছে সেটা একটু ডিসকাস করতে হবে। স্যার Monday. আগের দিনের যে পিডিএফটা একটু পাঠিয়ে দেবেন স্যার, আগের দিনের পিডিএফটা পাঠানো হয়েছে। ও পাঠানো হয়নি? না আচ্ছা, স্যার। okay, I will send it. So the thing is that that's all আজকের জন্য এইটুকুই। তো বলো। আগের যে লিঙ্ক লিস্টটা বললেন, মানে এই আগে যে বলছিলেন না হুম মার্চ পয়েন্টটা খোঁজার জন্য বা লিস্টটা যে মার্চ করছে, যদি লিস্টটা মার্চ করার পরে একটা